Hey guys, welcome back to another episode of Hogwarts Legacy. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് റൂം ഓഫ് റിക്വയർമെൻറ്റിലായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് നോക്കട്ടെ. ഇനി എന്താ മാപ്പ് ചേംബർ. ആദ്യം ഇത് ചെയ്യാം. ഫോക്കസ് പോഷൻ ഒരു മിനിറ്റ്. ഇതിനകത്ത് എന്താ റിക്വയർമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം എന്താ നോക്കട്ടെ. ഫോക്കസ് പോഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട്. ഇനി അത് യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും മിഷൻ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഫൈറ്റിംഗ് മിഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ ബ്രദേഴ്സ് കീപ്പർ ഇപ്പോൾ പറ്റൂല. ക്യാഷ് ഇൻ ദ കാസിൽ ഷോസ് റൈനോസർ സ്കെലിറ്റൺ ഡിസ്പ്ലേ. ഇതെന്താ നോക്കട്ടെ, ഇത് കിട്ടുമോ നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് പോവാം. പുറത്ത് മാപ്പിൽ ഏതെങ്കിലും വേൾഡ് മാപ്പിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം. ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും വില്ലന്മാരോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ശബ്ദം കേൾക്കാം, പക്ഷെ ആരെയും കാണുന്നില്ല. ഫൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് എക്വിപ്പ് ആൻഡ് യൂസ് ഫോക്കസ് പോഷൻ എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഫൈറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല, എന്നാലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം. Excellent. Accio. Oh, the anticipation. Potato. That's just pitiful. Expelliarmus. Stop fishing around like a fiddly. A lucky shot. You'll feel that tomorrow. If you last that long, catch Ringo. കോഴിയാക്കി കളഞ്ഞ Accio. Accio. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Accio. Expelliarmus. Accio. Confringo. Incendio. Time to get my claws out. Accio. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Accio. Incendio. Accio. Expelliarmus. Protego. Accio. Your poaching days are over. ഇപ്പോൾ അസൈൻമെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമെന്ന് വെച്ച് നോക്കിയേക്കട്ടെ.
ഓക്കെ. ഇതെന്താണോ ഇതാദ്യമായിട്ടാണല്ലോ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്. ഓ, ഇത് ചിലപ്പോൾ മറ്റേ പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ അമ്മയായിരിക്കും. എന്തെന്നായിരുന്നു ഒരു 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 പെണ്ണുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അവരുടെ ഏരിയ മറന്നേ. അവരുടെ അമ്മയായിരിക്കും മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി അത്. ആ, അത് തന്നെ, ഓനായി, അത് തന്നെ. ഇതിനി എങ്ങനെയാ പൊക്കത്തേക്കു? ഓ, താഴത്തേക്കായിരുന്നു ഇറങ്ങേണ്ടിയിരുന്ന വെച്ചാ. Off on another adventure, are we? I think there were dots eggs as well. ഇതെന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ഇത്? യു ക്യാൻ അഡ്വാൻസ് ടൈം. ഓ, എനിക്ക് യു ക്യാൻ അഡ്വാൻസ് ടൈം ബൈ ആക്സസിങ് മാപ്പ് ആൻഡ് പ്രൊസസിങ് R3. ആക്സസിങ് മാപ്പ് ആൻഡ് പ്രൊസസിങ് R3. ആ, അത് ഈ പെണ്ണിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഈ പെണ്ണിൻ്റെ അമ്മയായിരിക്കും അത്. How are your assignments coming along? I നന്നായിട്ട് പോകും. completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn Depulso. Let's see what you can do. Concentrate. Do not let your mind wander. Depulso. You've got it now. If you'd like to practice. Perhaps best not to go flinging your classmates about the halls. I suggest having a go at the enchanted books here. ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് അനങ്ങാൻ പറ്റാതെ. ഇതിനകത്ത് ഇൻസെൻഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ? കൺഫ്രിങ്കോ എക്സ്പെലിയാർമോസ് ഇൻസെൻഡിയോ. അതല്ല ഞാൻ ആദ്യമേ ചെയ്തേ.
Repulsor. Well done. I'm glad to see that you seem staunchly determined to master your spellcasting. Accio. Repulsor. Still at it, I see. Well, repetition can be an excellent teacher. അപ്പം നമുക്കൊരു പുതിയ സ്പെൽ സെറ്റ് റെഡിയാക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിനകത്തുള്ളത് അത്. അപ്പം നമുക്ക് ഒരെണ്ണം ഇതിടാം. ഇതൊക്കെ എന്താ സാധനം? ഡിസൊല്യൂഷൻമെൻറ്റ്, ഓൾട്ടറിങ് സ്പെല്ല്. ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. റിപ്പയറോ, ലൂമോസ്. അത്രേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ പിന്നെ റിപ്പയർ ഇടാം. എന്നിട്ട് ഓക്കെ, ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കിയാൽ മതി. സെറ്റ്. ഇനി അടുത്ത മിഷനിലേക്ക് പോകാം. ആർത്തേഴ്സ് ട്രഷർ മാപ്പ്, റൈനോസർ സ്കെലിറ്റൺ ഡിസ്പ്ലേ. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതായിട്ടില്ല. പ്രൊഫസർ ഗാർഡ്, അക്വയർ എ വെനമസ് ടെൻറ്റാക്യുല, അക്വയർ ആൻഡ് യൂസ് എ മാൻഡ്രൈക്ക് ഓൺ മൾട്ടിപ്പിൾ എനിമി സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി. ഈ വെനമസ് ടെൻറ്റാക്യുലേനെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? ഇതാണോ വെനമസ് ടെൻറ്റാക്യുല? ചോമ്പിങ് ക്യാബേജ്, മാൻഡ്രൈക്ക്, വെനമസ്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഏതുവരെ മാപ്പ് എടുക്കണത്? അസ്ട്രോണമി വിങ്. ഈ സൗത്ത് വിങ് എവിടെയാണാവും? ഫാക്കൽറ്റി ടവർ, ഹോസ്പിറ്റൽ വിങ്. അതല്ല എനിക്ക് വേണ്ടത്. എനിക്ക് വേണ്ടത് ബോട്ടണിയുടെ ഗ്രീൻ ഹൗസ്. ഇവിടെ വെനമസ് ടെൻറ്റാക്യുല ഉണ്ടാവും നോക്കട്ടെ. നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാം. ആയിക്കോട്ടെ. വെനമസ് ടെൻറ്റാക്യുല എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ചെടിയാണ്. അത് ഈ സാധനം 2-3 എടുത്ത് വെക്കാല്ലേ. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് എന്താണ്? അക്വയർ ആൻഡ് യൂസ് വെനമസ് ടെൻറ്റാക്യുല എന്നല്ല പറഞ്ഞേക്കണം.
Acquire and use tentacula. Acquire and use mandrake on multiple enemies simultaneously. Set. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, മാപ്പിൽ പോവാ, വേൾഡ് മാപ്പ്, ഫോർബിഡൻ ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് പറക്കാൻ പറ്റാവോ? ഓക്കെ, എങ്ങനെയായിരുന്നു പറക്കേണ്ടത്? ഈ ഫ്ലൈയിങ് വന്നോടെ ഗെയിം ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് ഭയങ്കര രസമായിട്ടുണ്ട്. മാപ്പ് ഇത്ര ഉള്ളോ? ഓ, മാപ്പിൻ്റെ എൻഡിലാണോ പോയിരിക്കണേ? അങ്ങനെ ആപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടാരില്ല, ഇങ്ങനെ പോയാൽ പോലെ. ഓക്കേ, ഇടിച്ച് തെറിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞല്ലേ. ഓ, അതിൻ്റെ ഫർ. ഓ, അതാരുടെ എന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത്? Complete the tasks I've given you. Classroom to learn Defender, the severing charm. It's typically used to cut an object, but can be a powerful weapon when needed. Accio. Expelliarmus. Is that it? Depulsus. Expelliarmus. Accio. This looks like trouble. ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്.
Accio. Expelliarmus. Easily diverted. Accio. Pity. Not quite. Expelliarmus. Accio. No! Also. Confringo. Somebody there? Hello? Confringo. Accio. Expelliarmus. Depulso. Accio. I will make you pay. You Depulso. surely you Accio. Expelliarmus. Accio. Expelliarmus. Confringo. Depulso. grapple. Accio. You won't last long. Confringo. Expelliarmus. Meant for me? Accio. Was that your best? Accio. You can't stop us. Levioso. Incendio. Accio. Depulso. Spells glance off of me. Confringo. Not quite. Levioso. Expelliarmus. Confringo. Accio. ഇതിപ്പോൾ എങ്ങോട്ടാ പോണേന്ന് റെഡി ഇല്ലല്ലോ. കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ലെവലപ്പാവും. ഇതാണ് RPG ഒരു ഗുണം, ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോകാം. ആരോ കണ്ടല്ലോ നമ്മളെ. Accio. Confringo. I won't. Accio. Depulso. Expelliarmus. I will make you pay. You've one less follower, Ranrock. ഇത് അലോഹമോറ കിട്ടണം, എന്നാലേ ആകത്തുള്ളൂ. ഇനി അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണമില്ലല്ലോ. അത് കൊള്ളാം, നൈസ് ഡ്രസ്സായിട്ടുണ്ടല്ലേ.
Accio. Confringo. Ayyo. Accio. Expelliarmus. Confringo. I won't rest until you're... Expelliarmus. Accio. Confringo. Depulso. Expelliarmus. You won't get away with that. Accio. Confringo. Accio. Expelliarmus. Confringo. Does Hogwarts teach you nothing about dueling? Depulso. Accio. Expelliarmus. Confringo. Accio. No! Expelliarmus. I won't rest. Confringo. Accio. Accio. Confringo. Depulso. Accio. Confringo. Depulso. No! Accio. Expelliarmus. Confringo. Accio. Expelliarmus. Confringo. അത് തിരിച്ചു വിടാന്നല്ലോ. Accio. Expelliarmus. Confringo. Accio. Expelliarmus. Your acrobatic... Accio.
Expelliarmus! Protego! I'll get you. Confringo! Accio! ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ എൻ്റെ എന്താണെന്നൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ലല്ലോ. എത്തിയെന്ന് തോന്നണം. Accio! Perhaps not the best place to be caught alone. Looked rather dark in there. Never stopped me before.
abandoned long ago, no doubt. ഇതാരടാ വെറുതെ ഒരുപാട് വീട്ടിൽ കയറി ചെല്ലണം. I'm sure I could do that. It's all about the brain. I'm glad to see you found your way to Pit upon Ford. Delightful place. Despite the little dud bog problem. ഈ പെണ്ണാണല്ലോ ഈ പറയാം. Accio! Compulso! Expelliarmus! Confringo! Accio! Levioso! Incendio! Incendio! Levioso! Incendio! Levioso! Incendio! എന്താടാ എന്നെ ചെയ്ത്? അയ്യോ വെറുതെ ഉപയോഗിച്ച് പറഞ്ഞത്. Intriguing place, Sanbakar's tower. Lovely view, I'd imagine. No idea who this Bakar is, mind you.
ആ രണ്ട് ഇതും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് മിഷനിലേക്ക് പോവാം. I find the rarest beasts in the forest, I do. അതാ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. Levioso. Incendio. Potato. Stupid. Levioso. This looks intriguing. ഹോഗ്വാർട്സിലേക്ക് പോവാം. അതിന് അങ്ങനെ ഒരു ഇതൊന്നും എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. എന്നാലും ചിലപ്പോൾ മിഷനാകുമ്പോഴേ പറ്റുള്ളായിരിക്കുള്ളൂ. അത് കൊള്ളാല്ലേ ആ വോളിങ്ങനെ വന്നത്. ഇവിടെ കൂടി കയറാൻ ഡോറൊന്നുമില്ലേ. ഇനി നമ്മുടെ ഡ്രാഗണിൻ്റെ സ്ഥലം. Expelliarmus. Confringo. Accio.
can't imagine how inconvenient travel was before I invented leaf. I've completed my assignments, Professor. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Thank you, Professor. Professor Hecat tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced levitation charm. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, graceful wand movement. Let's see you try your hand at it. When executed correctly, you should be able to pick up boulders as though they were sprigs of sneezewort. Professor Garlick, a moment of your time? The plants are resting, so now's as good a time as any. I was wondering, what made you want to teach herbology? How lovely of you to ask. I've always had an affinity for greenery, so this situation is a bit of a dream come true. After graduation, I was thrilled to be asked to step in for my old herbology professor. He'd had a slight accident, you see. Oh dear. A shame for him, but it worked out well for you. Well, he never cared. Really cared for the plants, and they could sense it. Oh, you'd be surprised how perceptive a plant can be. At any rate, the trouble began one day when he cut into a wigan tree. Unfortunately for him, its leaves were hiding a bowtruckle. You may recall the marvellous creatures that resemble a twig. The little beast gouged the professor's eyes quite fiercely. Terrifying, I'd imagine. Likely for the professor, too. And that's when you took over as the herbology professor? Well, not quite. After 3 weeks at St. Mungo's, my predecessor regained a tiny bit of his eyesight. He insisted on returning to the greenhouse. Within a week, he claims by accident, kicked a Chinese chomping cabbage, so it was back to St. Mungo's for him. A fair bit of bad luck there, I'd say. Well, I felt awful for him, but I dare say I felt a bit more sympathy for the cabbage. Upon his discharge from the hospital, his indifference to plants had turned to utter disdain. He lost what little patience he had left with a particularly temperamental venomous tentacula and, well, his resulting leave of absence continues to this day. I'm glad everything worked out as it did and that you're the herbology professor now. Very kind of you to say. I do love these gardens and helping my students grow. Lovely speaking with you. Have a wonderful day. Oh, and remember, be kind to your wigan trees. Still can't believe you won it.
crossed one's battle. Thank you again for delivering those potions to Madame Wow. Saves me a lot of time and trouble. Welcome. Do let me know if I can be of any assistance at all. Very good. Never hurts to keep my stocks replenished. I hope to see you again. Farewell for now. I hope to see you again. Farewell for now. Come on in. Healing potions are a speciality here, should you need any. Tales of Beetle the Bard. Folks still talk? Where they go? Pardon me, but were you saying something? Oh, hello. Talking to myself. I'm Clementine Willardsey. Charmed. I was musing on the precious butterflies I see near the edge of the forest. Whenever I come near, they fly off into it. When I was at Hogwarts, we truly were forbidden from entering the forest. Told horrible stories about it, and I've had an irrationally intense fear of it ever since. It's silly, but I'm insatiably curious as to where the butterflies go in the forest. You couldn't possibly find out, could you? You want me to follow the butterflies? I do, yes, if you wouldn't mind. What were the horrible stories you were told about the Forbidden Forest? Oh, goodness, everything from students being mysteriously beheaded to terrifying spider dens. Oh, trust me, you hear that at 11 years old, it sticks with you. Very well. If I have time, I shall see where they lead. Oh, how kind. Students these days have so much more courage than I ever did. You can usually find me right around here. I hope to see you soon. Don't forget, the butterflies always seem to be on the fringes of the Forbidden Forest. Revelio. There they are. She wasn't making it up. Well, we've come this far. Miss Willardsey might get an answer about these butterflies.
Well, well. Look what we have here. My mother used to say I was lazy. Can't thank you enough. Oh, please tell me you haven't. Hello, Miss Willardsey. Well, what happened? Did you find them? They led me into the forest and revealed a treasure. Oh, how lovely! I'm glad you were rewarded for your efforts. Perhaps one day I'll be able to bring myself to go into the forest. For now, I'm happy simply knowing there's something so lovely to see, should I dare. നമുക്കിത് കളിക്കാം, അല്ലാണ്ട് കാശുണ്ടാവില്ല നമുക്ക്. How would you like to learn the knockback jigs flipendo? Once you've completed the necessary tasks, come and find me in the greenhouse.
hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Eldridge Diggory's portrait in the common room told me about his great niece, Helen. His great niece? Yes, she used to be an Auror. Well, she took me to Azkaban to meet Anne Thisbe. You went to Azkaban? Quite an experience. But, you see, Anne knew Richard Jackdaw before he died, so I had to find his ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. Chamber of Secrets lekano pone. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. ഇയാള് വന്നില്ലേ? To think it was beneath us all this time. This looks promising. Map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And of course, actually, Lord Voldemort ഒക്കെ വന്നതിന് കുറേ വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് നടക്കുന്ന സംഭവം. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ എന്നിട്ട് ഓമിനസ് ഗോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുള്ളിനെ കണ്ടില്ലായിരുന്നു. ആ പുള്ളിയുടെ ഡിസെൻഡൻ്റ് ആണ് ഈ ലോർഡ് വോൾഡമോർട്ട്. If only you were here to see this. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal, as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the Map Chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the port key and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey,
But they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful, and do not tell anyone where you're going. It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. Revelio. All that happened. Do you think I'm impressed? How many chops it took, please? Leave me in peace! ഇപ്പം ഈ ബ്രൂം സ്റ്റിക്ക് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ നടന്നൊരു പരുവമായാണ്.
ഇത് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കുറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും കേട്ടോ, മാക്സിമം നൈട്രസ് കിട്ടും. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ യെല്ലോ ഇതുണ്ട്, അതൊരിക്കലും തീരൂല. ഇപ്പം തീർന്നു. ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. രാവിലെ വരാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. Disillusionment charm. Quickly now. അയ്യോ, അതെന്താന്ന് കണ്ടില്ലല്ലോ. നോക്കൗട്ട് ചെയ്യാന്നായിരിക്കും. Stay hidden and cast Petrificus Totalis. Petrificus Totalis. അത് തന്നെ. Well done. There must be something here. Ramrock said so. I don't see myself. There must be something here. Ramrock said so. Totalis. എക്കത്തിനെ നോക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാ. Ramrock said so. Why am I always on patrol? It's a waste of my skills. Petrificus Totalis. Wait a moment. Not quiet enough. Orders. Directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? അയാളൊന്നും നോക്കി. Spells won't save you. Solid ground! Incendio! Accio! Expelliarmus! Pity! Confringo! Accio! Expelliarmus! Accio!
Looks like we found the entrance. It's വേഗം locked. വാ. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. ഇപ്പൊ പഠിക്കായിരുന്നു, കാശുണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു. I wonder who this is. With robes like that, it could be anyone. Gandalf the Grey. You. I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. Welcome to Sanbakar's Tower. ഒരു മൈൻഡ് പോലും കൊടുക്കണല്ലോ ഉള്ളിക്ക്. Hello, Professor. Did you say Sambakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. Okay. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. A reservoir of ancient magic. Downstairs, near the entry. അവിടെ എത്ര വർഷം പഴക്കമുള്ള ചായ ആയിരിക്കുമോ, അതൊക്കെ എടുത്തങ്ങ് കുടിക്കുക. The first trial. I've seen this before, in Gringotts and the restricted section. ഒരു മനസുഖം. ഇനി ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണം അടുത്ത മിഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴായിരിക്കും പണി കിട്ടാൻ പോണത്. That must have done something. Best have a look around.
അയ്യോ എന്താണ് താഴത്തേക്ക് പോകണം? ഓ അവനെ വിചാരം കേട്ടോ. ഫൈറ്റ് വന്ന് More traces of ancient magic. Something must be different. These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. What? Accio! Protego! Stupefy! Expelliarmus! Confringo! Accio! Expelliarmus! Confringo! Cabalso! Expelliarmus! Protego! Accio! Depulso! Expelliarmus! Confringo! Accio! ഇതെന്താ ഇങ്ങോട്ട് വഴിയൊക്കെയാണ്? What have the keepers planned for me? അയ്യോ ഇല്ല, അത് ലെവലായതാ. സെറ്റ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ നേരത്ത് അതെങ്ങനെ പോവാണോ എന്നൊരു പേടിയാ. These look familiar. Accio! 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 What did that burst of magic do? Perhaps I should examine things from both sides of the archway. ഇതന്നെയല്ലേ ഞാൻ ചെയ്യണേ. ഇങ്ങനെ വന്ന് നോക്കി ഇവിടെ വേറെ വഴിയൊന്നും കാണാനല്ലോ.
The room changes when I move in and out of the archway. More statues. Oh, എൻ്റെ പൊന്നോ. Accio. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Not making this easy on me. I presume I'm looking for traces of ancient magic. But where? അതെങ്ങനെ ഞാനത് അവിടെ കൊണ്ടുവെക്കും? ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ വരുമല്ലേ? ഒരു മിനിറ്റ്, എനിക്ക് കിട്ടിയെന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കണെന്നുള്ളത്. Seems I ought to explore this archway from both sides. എനിക്ക് തോന്നണ ഏതൊരു ആംഗിളിൽ കൂടി കയറാൻ നേരത്തെ മിക്കവാറും ഈ സാധനം ഉണ്ടാവില്ല. What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. അതന്നെ. പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം, ഇനി ഞാനെങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ പൊക്കത്ത് കയറും? ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. അയ്യോ, സാധനം സ്റ്റക്കായി പോയ പുല്ല്. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. മതിയായിരിക്കും അല്ലേ? ഓക്കെ, So that's it.
I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. ഞാൻ എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോവും? എനിക്ക് ആ ചെസ്റ്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ I'll never get used to these floors. സത്യം. ഇതിങ്ങനാണ് ഇത് ഇപ്പൊ വീണു എന്നുള്ളൊരു തോന്നല് വരുമോ? ഇതിങ്ങനെയൊന്നും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പോൾ ചെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആളാണ്. ഇത് ഓൾറെഡി ചെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നതാണല്ലോ. ഓ, ഇത് വന്ന വഴിയോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. Barely. Oof. Accio. Uyyo, chatra. Okay.
അതിനി അങ്ങോട്ട് ചാടും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വന്നു. അല്ലടാ, നമുക്കേ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ചാടാനും പറ്റത്തില്ല. ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ്. എന്ത് ചെയ്യും, എങ്ങനെ ചെയ്യൂന്ന് റെഡി കിട്ടണമല്ലോ. ഇപ്പോഴേ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ. അയ്യേ, തീർന്നു. ഇത്ര ഉണ്ടായതുള്ളൂ. നിസാരം. ഓവർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കാൻ നോക്കിയതുകൊണ്ട് നിസാര പരിപാടിയായിരുന്നു. വിഗനുവൽ പോർഷൻ 5 എണ്ണമായി സെറ്റ്, അല്ല 7 എണ്ണമായി. എന്താടാ ഗേറ്റ് തുറന്നു തന്നെയാണോ? അടിപൊളി, 12 എണ്ണമായി. മിക്കവാറും ഒരു ബോസ് ഫൈറ്റിലേക്കാണ് പോണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണം. സംഭവം കണ്ടിട്ട് അത് തന്നെ. അയ്യോ,
മാങ്ങാത്തൂരി. ഇതാടാ കാമേഹാമേഹായ. ഓ പൊട്ടേകോയി നടക്കൂലേ. ഇതെന്തോടാ വെറുതെ അല്ല ഇവർ ഇത്ര നാലം തന്നത്. എന്താ ദൈവമേ. ഇന്ത്യയിൽ അത്ര ഇതുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യും. കാരണം അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം. അത്ര ഇതുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം
What a relief. അതെ, സത്യം. Another pensive. ഈ പെണ്ണ് ലാസ്റ്റ് വില്ലത്തിയാവൂന്ന് എനിക്ക് തോന്നണം. Your ability to കറപ്റ്റഡ് ആവുന്ന transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. ആ പെണ്ണ് പ്രൊഫസറായി. I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Another memory. Now to find a way out of here. More crystallized stone. That must be the way back to the map chamber. What have we here? What have we I'm a here? student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You'll need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed,
I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of San He Bakar's and his tower, mentor. they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Yeah, തൊപ്പിനതിന് പെണ്ണുങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണ Professor, പോലത്തെ തൊപ്പിയല്ലേ? the name Rookwood. Do you think that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the pensive. before the witch from the last pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain? Hopefully the next pensive provides more context. For now, we should learn what Ramrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Yes, sir. Before you go... Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. സീസൺ മാറി ഓട്ടമായി. ഫുൾ പഫ് കോമൺ റൂം നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ കാണാൻ. I should ask Sirona at the Three Broom. Spectacular news! The broom upgrade's ready. Stop by the shop when you can. അതിനുണ്ടേ. I hope you will come and see me about a pressing and highly confidential matter at your earliest convenience. I believe that we may be able to help each other. എനിക്കൊരു കാര്യം നോക്കാനുള്ളത് മാപ്പ് നമ്മുടെ റൂം ഓഫ് റിക്വയർമെൻറ്റിൽ പോവാം. 2-3 ഡ്രസ്സ് എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതിനി എവിടെയാണ്? ആസ്ട്രോണമി ടവറിൽ തന്നെ പോവാം. Please see me after class once you have completed the tasks I've set for you. ഇതെല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യൂ. Objects to the ground. അമ്പോ 14 കൂടി 1400 ആയിട്ടുള്ള എന്നിട്ട് $260.
ഇതിന് 200 ഇത് കിട്ടും. 29 ഡിഫൻസ് 29 ഡിഫൻസ് കാനോട്ട് അപ്ഗ്രേഡ്. അപ്പോൾ ഇത് മതി. ഇത് 200 വിൽക്കാലോ. അതാണെങ്കിൽ ഒരു മര്യാദയുണ്ടോ? മറ്റേത് കോമാളി ലുക്കല്ലായിരുന്നു. ഉയ്യോ, നമുക്ക് നടന്നു പോയിട്ട് പറക്കാം അങ്ങോട്ട്. ചിലപ്പോൾ ഇയാളുടെ ഈ ബ്രൂം എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പം തന്നെ മറ്റേ ആ പെണ്ണിൻ്റെ ഇങ്ങനെ പറക്കാനുള്ള ഇതുണ്ടാവും. ആയി അടിപൊളി. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നെന്താ വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞാണ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് പറയാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് പറ്റൂന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അത് ഹൈലൈറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നാണ്ട് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. Welcome back. I've arranged a special price on the broom upgrade for you. I truly appreciate all of your help. അയ്യോ, എന്തായാലും You'll വാങ്ങിക്കണം. be thrilled with that broom, I promise you. താങ്ക്സ്. I must tell you, Arthur Vogsmead's been by the shop asking about rumours of a broom upgrade. Without the information you provided, my work would have taken twice as long. Thank you again. It may sound ambitious, but I've already begun work on another upgrade, more difficult to perfect than the last. I wondered, would you be interested in joining forces again? There's another course near Irondale that Miss Reyes has mastered. If you were to test this first upgrade there, it may help me as I develop the next. Oh, you'll consider it, won't you? ശ്രമിക്കാം. What more can you tell me about the next അറിയാലോ, course? റേസിനൊക്കെ ഇത് പോകുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര South of Hogsmeade, beautiful mountain views. The course was designed to test flyer stamina. Some of your classmates mentioned they were headed there, eager to see what Imelda has in store. A bit surprising, considering many of them expressed reticence at the idea of racing against her at all. I hope that won't deter you, and you'll give the course a go. At least think on it. Of course. Sounds as if you're really outdoing yourself. If I'm able to help, I will. Thank you. I know this recent success was only the beginning of what I can do for broom flight. Report back as soon as you can, and we'll be off to the races. Off to the races, then. കണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ ഇതങ്ങ് ഉപയോഗിക്കാം. വേണ്ട,
പക്ഷെ അതേസമയം നമ്മൾ പൊങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കണ്ട അത് താഴത്തേക്ക് പോകും. ഇതിങ്ങനെ പോകാനൊരു രസമില്ല കേട്ടോ, പെട്ടെന്ന് എത്താൻ എളുപ്പം ഇതാ. So, the hunt begins. Here we are. Mr. Weeks wasn't wrong about the mountain views. If it isn't the fastest Hufflepuff. തേർട്ടീണോ ഇതെന്ത് ഇത് ലെവല് കൂടിയാലേ ആവത്തുള്ളൂ. പേടിയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ. Hello, Imelda. So, another trial? Of course it's another trial. And you'd better be taking part. Does this mean you've changed your mind about me? Well, you're a step up from the good-for-nothings who usually challenge me. While they sit around and hope to be the best, I put in hours of practice. No one sets records by wishing for them. And I need strong competition to stay on top of my game. Are you going to try to beat my flying record or not? I'm ready to fly. Finally, a decent challenge. Finally. ഇത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പോലാവും. അത് ആനങ്ങ് പറഞ്ഞാ പോരാ ബ്രില്യന്റ്. Now that's more like it. Getting the hang of this. കഴിഞ്ഞ അവിടത്തേനേക്കാളും ഭേദമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണം. Brilliant. I'd say that was acceptable.
ഞാൻ അത്യാവശ്യം ജയിക്കുന്നു സ്ട്രൈ തന്നെ. ഓക്കെ, സെറ്റ് സെറ്റ്. ഓൾമോസ്റ്റ് 9 സെക്കൻഡ് എന്താണ്ട് തോപ്പിച്ചില്ലേ പെണ്ണിന്. You've improved, I must admit. That was a bloody good run. Be careful. Earn a reputation for talent around here, and some people get put out about it. Sounds like you're speaking from experience. Yes, well, I am. Anyway, you didn't do abysmally. I can't deny that. But you'll not have the same luck on the South Coast course. You said your reputation for talent put some people out. Like whom? If you must know, I've had to deal with jealousy from members of my own house. When we were first years, Nerida Roberts and I spent loads of time on our brooms, pledged to fly every day. As my skill on a broom grew, rapidly I might add, Nerida suddenly didn't have time for flying practice. I tried to give her pointers, but she didn't have the natural ability I did. Clearly, she was jealous. Poor thing spends all her time now dawdling by the lake, obsessed with mer people. Won't even learn to swim. I refuse to downplay my talents to coddle someone else's fragile ego. Anyway, I need to ready the next course. Stop by when it's ready, if you can handle it. We'll see, won't we? Till next time. I half expected you to back down. Rest on your laurels. See you at the South Coast trial, if you don't lose your nerve. To race this course again, visit the podium with the leaderboard, where you can start the race and check your time. 1:55 Ruby Another wheel. successful flight. Should let Mr. Weeps. I'll be unrivaled at the next course. പേടിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ. Everything are in the restricted thing. ഇത് പഴയത് സാധാരണ സ്പീഡ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ സ്പീഡിലാണ് പോണേന്നൊരു തോന്നൽ വരില്ല. അതാണൊരു പ്രശ്നം. അവിടെ എത്താൻ നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് പൊക്കാം.
back from your latest flight? I want to hear all the particulars. Good news, Mr. Weeks. With your upgrade, I was able to set a new record at the Irondale course. Brilliant! I knew the upgrade had fantastic potential. How did your broom feel? It rides well. Does get a tad shaky at top speed, and the handle wobbles a bit when I hit a strong gust of wind. Ah, yes. I see. I think I know how to address that. Thank you. I owe you one. If it means another upgrade, the pleasure's all mine. You sound as determined as I am to improve broom flight. It's a joy to have a collaborator like yourself. If I'm right, and I do hope I am, you'll be hearing good news from me soon. Thank you again, truly. എല്ലാം പെറുക്കിയെടുത്തിട്ട് പോയേക്കാണല്ലേ. Mr. Weeks and I do make a good team. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത എന്താണാവോ? ക്വസ്റ്റ് മാഡം കൊഗാവയുടെ പോപ്പ് ബലൂൺസ് ഓവർ ഹോഗ്സ്മീഡ് സ്റ്റേഷൻ. പോപ്പ് ബലൂൺസ് കുടിച്ച് പിച്ച്. ഇത് ചെയ്യാം. ഹോഗ്സ്മീഡ് സ്റ്റേഷനോ? ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്പിൾസോ വല്ലതും മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഐസിൻ്റെ എടുക്കാം. ഈ ബലൂൺ രണ്ട് നാല്. ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ബലൂൺ ഇല്ലല്ലോ, അത് പുറത്താണല്ലോ. എവിടെടാ ജയിക്കണം. ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ബലൂൺ അവിടെ പോയി കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ, പിടിച്ച് കളിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒരു സൈഡ് മിഷനായിട്ടെങ്കിലും പിടിച്ച് ടൂർണമെൻറ്റ് പോലെ വല്ലതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അടിപൊളിയാണ്. നാലും അഞ്ചൊക്കെ എവിടെ? ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തേ. ഞാൻ രണ്ടും ഒരേ കളറായതുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റണല്ലോ. ഇനി മാഡം കൊഗാവേരുടെ അടുത്തല്ലേ? How do
did you get on with those tasks? Madam Kagawa, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process? Yes. Yes, Professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Black ever permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius. Pay attention to your wand work. Well done. Practice your new spell here in my office. There you go. Catching them quickly. Normal says that you will be joining. I think it's learned its lesson, but do continue to practice as long as you like. Kinesthesia is a powerful learning tool. Some of us are tiny. Glacius! You don't have to look far to know who the discourses There you are. The cross. I almost captured a grapphorn in the forest. It escaped, but... Accio! Come here, Rufflight. No one... Potato! Stupid one! What? Glacius! No, too hard. Expelliarmus! Admirable trick. Confringo! I won't let Stupid one! Glacius! Expelliarmus! Potato! Yes, is one of my own. You will fall. Accio! I see you. Glacius! Friend. Confringo! Tricky little tape flapper. Potato! Glacius! Accio! Expelliarmus! Now you've gone too far. Confringo! Glacius! Accio! Expelliarmus! Stop that right Confringo!
This could prove. Glaciers. Expelliarmus. Confringo. Is that Infurious wearing a woolly jumper? That must be Barney. Confringo. Protego. Accio. Glacier. Stupefy. I'm not sure Madame Beaumont would want to know what really happened to him. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Glaciers. Accio. An entry from Bardolph's journal. He overheard whispers, a plan, something to do with him. I do hope my brother is all right. Madame Beaumont, I believe I have some news of your brother. Bardolph? What do you know of my brother? I regret to say that Bardolph had been turned into an Infurious, and I had to kill him. What? But how could you possibly think that an Infurious was my brother Bardolph? That's absurd. He was wearing a woolen jumper, hand-knitted. No, this can't be. വിഷമിക്കല്ലേ ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാനാ sorry. ഇതിലും വലുതെന്തോ വരാനുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. I wish you well, Madame Beaumont. What more could I have done? Oh, Bardolph. അതുകൊണ്ടാ അത് കഴിഞ്ഞ് ആ പെണ്ണാപ്പ ഒരു കരച്ചിലൊക്കെ നിർത്തി. Dear brother. ഏടാ ഒന്നാമത് 10 പൈസയില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ. Bardolph, you wouldn't have left without saying goodbye, would you? Collect troll bogies. Cast tipples on a levitated enemy. These rocks have seen better days. Useful if I wasn't on this stupid patrol. Accio. Expelliarmus. Glacier. Protego. Stupefy. Confringo. Accio. Expelliarmus. What's that? Glacier.
I believe you are ready to learn Arresto Momentum, the slowing charm. It allows you to freeze objects or people in mid-air. Simply complete... Arresto momentum. ജെ.കെ. റൗളിംഗ് ഇങ്ങനെ സമ്മതിക്കണമല്ലോ ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്പെല്ലിന് പേരൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട്. വിംഗാഡിയം ലെവിയോസ, ഫ്ലിപ്പൻഡോ, ആക്കിയോ, സ്റ്റൂപ്പഫൈ. ഇതെങ്ങോട്ടാണ് ഞാനീ പോണേ ഇപ്പോൾ? About you taking down that... Hello there. Nice to see you. Hello, Miss Ryan. I wanted to thank you again for your help with Rookwood and Harlow the day of the troll attack. Sirona, please. Then I was happy to help. Oh, those two are nothing but trouble. Glad you and your friend were here when they found you. I am too. You were speaking to a goblin here that day? Yes, Lodgok. He's a friend. It seems as though you were on good terms with him. I've known him for years. We met when I was waiting tables here as a student, well before I bought the place. He was cordial enough, but we weren't friends then. His mistrust of wizard kind ran deep. But you're friends now? We are. I hadn't seen him in years when he came in a few months ago. But he recognized me instantly, which is more than I can say for some of my own classmates. Took them a second to realise I was actually a witch, not a wizard. Not all goblins are like Ranrock and his loyalists. Lodgok is as worried as the rest of us about what's been going on. In that case, I'd like to talk with him, about Ranrock in particular. Where might I find him? I assume your interest is to do with the rumours I've heard about Ranrock working with our friend Rookwood. It is. If he's not here, you might find him doing business at the Hog's Head. He's a trusted metal trader. You should mention that we spoke. He can, understandably, be wary of witches and wizards, even ones as young as you. That said, if you're looking for information on Ranrock to help rein him in, you'll find an ally in Lodgok. Have you heard what Ranrock and Rookwood are working on together? Not much more than the fact that they seem to have some sort of uneasy alliance. Friendship between wizards and goblins is rare enough. But between those two, they each want something the other has. I can guarantee it. That said, I fear they're like a two-headed serpent. Both will need to be taken down to stop whatever scheme they've been plotting. You seemed unfazed by Rookwood and Harlow the other day. They don't scare you? They're bullies. Plain and simple. Never tolerated them in my own life, and certainly won't tolerate them going after my friends. Don't misunderstand me. They're dangerous wizards and shouldn't be trifled with. They should, however, be confronted and reminded, whenever possible, that the rest of us have each other's backs. Thank you, Sirona. If you find Lodgok, please give him my best. I don't know what you've done to make such powerful enemies, but please, watch your back. അതും ഞാൻ ഇവിടെ നേരത്തെ എന്ത് സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഇതായിരുന്നല്ലേ. ഓക്കെ, എനിക്ക് നല്ല ഹൊമോറ ആ സാധനം വേണം. നൈസായിരിക്കും, എല്ലാ വീട്ടിലും തുറന്നു കിടാം. Hello. Good to see you outside the castle. You too, Amit. Welcome to the Hog's Head. Any empty seat is yours. Hello, Lodgok. Sirona said I might find you here. She did she? Did she send you with news? No, actually, I wanted to speak with you. It's about Ranrock. Now I remember. The 3 broomsticks.
Day of the troll attack. You're the student he's after. I am. And I need to know what he and his loyalists are up to, so I can stay a step ahead. Let's say I did know. Why should I trust you? Serona trusts me, and she thought our interests may be aligned. Well, if Serona trusts you, very well. I may know of something that could help us both. A way to get Ranrock to confide his plans to me. I'm listening. Years ago, a heinous witch stole a sacred goblin relic. Rumor has it that it now rests in her sarcophagus, in a tomb accessible only by wizard kind. Ranrock and I had a falling out a while back. The relic could well repair the chasm between us. If I retrieve the relic, how do I know you'll tell me the truth about what Ranrock says? We will have to trust each other. I, that you will not abscond with the relic, and you, that I'll share what I learn. Yeah. Gather whatever supplies you may need, and meet me near the witch's tomb. കാശ് കൊടുക്കാണ്ട് വെറുതെ അങ്ങ് ബിയറൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് പോവാ. I'm ready. Good. There's no time to lose. What precisely is the relic I'm to retrieve? A valuable heirloom known as the Helmet of Urtgott. The witch considered herself a collector and purchased the helmet as a trinket. She cared not what pain she caused the goblins. Goblins believe that the rightful owner of any object is its maker, not its purchaser. Wizard kind see things differently. It's a wonder goblins and wizards have ever been able to work together. The differences between our kinds are myriad. They seem to be. It may surprise you to know that I do not believe those differences always to be insurmountable. It is the reason I find myself traveling with you to this tomb today. Ah, and there it is. The witch's tomb. Dreadful looking place, isn't it? Off on another adventure. I wish you luck retrieving the helmet. As a wand carrier, you should have an advantage. Now, before you set off, do you have any questions? What about this helmet makes it so special? The Helmet of Urtgott is an ancient and storied relic, forged during a time of unity among the goblin clans. It inspired greatness, that is, until it was no longer ours. Then it became something else. A symbol of what has been lost, of all that wizard kind has taken from us. Reclaiming it would mean a great deal to goblin kind and to Ranrock. He would be grateful to me should I return it. It seems Ranrock and Rookwood are conspiring. Why would that be? I had heard this. When the dark-hearted conspire, they seldom make their full intentions clear to one another. I can only speculate, but I imagine their alliance is uneasy and quite fragile. Let us hope that ours is less so. Don't suppose you have any idea what could be waiting for me inside the tomb? Considering a dark witch was involved, I suppose there's a chance you may encounter the Dark Protectors, known as Inferi. The foul creatures thrive on darkness and the cold. Vanquish them with light, force, and most effectively fire. It all seems clear to me now that we're here. I do hope our alliance proves fruitful. Again, I wish you luck. I will remain here, eagerly awaiting your return. It's sealed. Confringo!
moths. Lumos. ഇതെങ്ങനെ നീ ഓഫ് ചെയ്യണേ? Merlin's beard. ഗൈസ് ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാൻ എൻ്റെ കൺട്രോളർ ഒന്ന് ചാർജ് ചെയ്യാൻ കുത്തിക്കോട്ടെ. ഇതൊക്കെ കോമാളി സാധനങ്ങളാ. This can't be the witch's tomb. Likely I need to go further. Lumos. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Lumos. ഇത്രയും പുറകോട്ടൊന്നും പോകേണ്ടി വരില്ലായിരിക്കും. ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നാണ് ഈ ഡോറ് തുറന്നത്. അതെ, അപ്പം നമ്മളിത് തുറന്നു. അപ്പം നമ്മളിങ്ങോട്ട് വന്നു. ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ബട്ടർഫ്ലൈനെ എവിടെ നിന്ന് കണ്ടു? സോറി, ബട്ടർഫ്ലൈ അല്ല, മൂത്ത്. അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് തന്നെ.
I have a feeling I'm not alone here. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കിനി ഓക്കേ. Confringo. Accio. Expelliarmus. Confringo. Glacius. Expelliarmus. Confringo. Glacius. Yeah. These inferior, horrible. Confringo. Glacius. Confringo. Glacius. Confringo. എന്താടാ Lumos. If I could power it somehow, it looks like it could be rotated. ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ? ഒരു കാര്യം ചെയ്യട്ടെ. Lumos. This has a moth imprinted on it. Same as the door. അതെ, ഞാൻ ചോദിക്കണതല്ല. ഇവിടെ ഞാനത് ഇടാൻ നേരത്ത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ കിട്ടി. Lumos. Capozzo. Lumos. 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 Depulso. Accio. Need to get that platform closer. But how? ഇനി ഞാനിങ്ങനെ കയറും ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക്. ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോം?
Glacius. Accio. ഇതെന്താ സംഭവം? Accio. Wingardium Leviosa. ഓ ദേ സെറ്റ്. Accio. Wingardium Leviosa. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഞാൻ ഈ കിടന്ന്? Lumos. What's that hanging there? Looks precarious. Down I go. No other way. Capulso. It's sealed shut from the other side. എന്ത് സാധനം ഇവനീ പറയണേ? Oh! എല്ലാം വിറ്റ് കളയേണ്ട സമയമായി. Confringo. Glacius. Expelliarmus. Confringo. Confringo. Accio.
Wingardium Leviosa. Depulso. Incendio. Incendio. Depulso. Incendio. Incendio. Lumos. Depulso. എടാ കേരള This looks even more complex. Depulso. Lumos. അത് അവിടെ പോയി ഇരിക്കത്തുള്ളൂ. ഓ ഷിറ്റ്. അതൊരു പ്രശ്നമാണല്ലോ. Lumos. ഒരെണ്ണത്തിനോട് സെറ്റാക്കി. പക്ഷെ ആ സാധനത്തിനെ കറക്കണമെങ്കിൽ Making this spin ought to raise that platform. That must be it. അതൊക്കെ ഓക്കെ, അതൊക്കെ മനസ്സിലായി. അതൊക്കെ പണ്ടേ മനസ്സിലായ കാര്യം. Lumos. ഓ ഇല്ല. Depulso. ഒരു മിനിറ്റ്. Lumos. ഓക്കെ, ഇനി മൂന്നാമത്തത് എന്ത് ചെയ്യും എന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാട്ടോ.
എനിക്കൊന്നും തോന്നണില്ല. അതെടുക്കണം, പക്ഷെ എങ്ങനെ എടുക്കും? Lumos. അതവിടെ തന്നെ പോയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മോത്തുണ്ടാവണം. ഓ, എനിക്ക് കിട്ടി. Lumos. ഇല്ല, കിട്ടീന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചായിരുന്നു, പക്ഷെ അതല്ല. Lumos. Depulso. Wingardium Leviosa. Depulso. Lumos. ഇവിടെ ഒന്നും ഒരു സാധനം ഇല്ലതാനും. ഷടാ, ഇതെന്ത്? ഫ്രീസ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ഫ്രീസ് ചെയ്യിച്ചാലും അത് ശരിയാകത്തില്ല. മേ ബി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇല്ല, അപ്പം അതുമല്ല. I need to bring moths to the door. എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഞാനിത്. Lumos. Depulso. രണ്ടെണ്ണം ഈ ലാസ്റ്റത്തെ ഇത് എവിടെ നിന്ന് എടുക്കൂന്നും കൂടിയാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കണം. Lumos. Depulso. നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടണമല്ലോ. വേറെ ഇടത്തൊരു മൂത്തിനെ കാണണമില്ല.
ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാനുള്ളവൻ നോക്കേണ്ടി വരുമെന്ന്, ഹെൽപ്പ് എടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണം. ഞാൻ എന്ത് ഈ പൊട്ടത്തരം കാണിച്ചോളൂ. അയ്യേ ഇഡിയറ്റ്, പക്കാ ഇഡിയറ്റ്. അവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് തോന്നിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ പൊട്ടത്തരം കാണിക്കണം എന്താണെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. Witch's final resting place. Lodgok said the helmet, a dead Ashwinder. Welcome. Better show this to Lodgok. I know there's a mechanism to open this door. മണ്ടൻ എന്തോരം സമയം കളഞ്ഞ്. ചുറ്റും നോക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു. എവിടെ ലോഡ്ഗോക്ക്? Lodgok. The sarcophagus had been raided. I found no helmet, only a dead Ashwinder. Damn! They got here first. We need to get it before Rookwood uses it to further ingratiate himself to Ranrock. I saw one of their campsites not far from here, but I fear you must go in alone. My fighting days are behind me. I'll head there now. Good. There's no time to lose. Get to that helmet before Rookwood does, or we will lose our chance at any leverage, no matter how small, with Ranrock. Okay. To think those wretched thieves have their hands on such a relic. There they are. The Ashwinders. Accio. Expelliarmus. You've made a good... Pay for your deeds. Confringo. Stupefy. Glacius. Expelliarmus. അയ്യോ Accio. Die for it. Glacius. Expelliarmus. The lab returns. Confringo. Accio. Shall we finish what we started? Back on Glacius. Expelliarmus. Protego. Glacius. Confringo. Expelliarmus. Accio. Expulsion. Expelliarmus. Protego. Quite conductive, aren't we? I quit now while you're still alive. Confringo. Accio. Glacius. Death from above. Expulso. Expelliarmus. Expulso. Give it back. Confringo. Glacius. Might want to look up. Expelliarmus. Look what you've done. You're unfired. Accio. Glacius. Expulso. Expelliarmus. Flash of inspiration. Confringo. Let me do better. Glacius. Expelliarmus. Accio. Confringo. What are your thoughts on electricity? Expulso. Quick little git. Glacius. Expelliarmus. Personal. Confringo.
Accio. Glacis. Expelliarmus. അല്ലടാ, ഇതിപ്പോ ഹെൽമെറ്റ് എവിടെ? റിക്കവർ ദ ഹെൽമെറ്റ് ഫ്രം ദ തീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ഹെൽമെറ്റ് എവിടെയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും. That's it. ഓക്കെ, ഇല്ലന്മാര് വന്നു. This is for Rookwood. ആഷ് വൈൻഡർ അസാസിനോ? Accio. Glacier. Stupid. Glacius. Expelliarmus. Confringo. Accio. You're going to regret that. Glacius. Accio. Expelliarmus. Confringo. Oh. My God. നിസാര. There's no telling what lies in wait for me in there. I retrieved the helmet from the Ashwinders. Well done. This is sure to impress Ranrock. The helmet shines even more brightly than I imagined. The etchings, the contour of the profile, remarkable. It looks stunning, Lodgok. I see why you It wanted it looks back. like a helmet. You എന്ന് did the പറഞ്ഞത് thieves a disrespect ചെയ്യണ്ട. service by recovering it. I know many a goblin who would have killed for it. Ah, then I'm glad to be rid of it myself. Thank you. This should earn Ranrock's trust. I will take it to him immediately. It may distract him from his search. His search? It is merely an inkling. You have impressed me അയാളെന്തോ greatly, hide ചെയ്യാനുണ്ട്. friend. I am glad that I trusted you. We shall speak soon. Best to keep our arrangement quiet for now. Many will not believe that our aims might possibly be aligned. ഞാനെവിടെ ഇവരടുത്ത് പോയിട്ടേ ഓക്സ് മീഡിൽ വല്ലതും പോയിട്ട് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കണം. എൻ്റെ കയ്യിൽ 10 പൈസ ഇല്ലെന്നല്ല, ഞാൻ മറ്റേ ഇതില്ലല്ലോ, ഇൻവെന്ററി സ്പേസ് ഇല്ലല്ലോ. എന്തെങ്കിലും പോയി വിൽക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല. അതാണ് ഹോക്സ് മീഡാണത്. അപ്പം പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല, എത്തിയല്ലോ. ഒരു മിനിറ്റ്. എല്ലാം പുതിയത് തന്നെ ഇട്ടേക്കണം. Thank you again for delivering those potions to Malayalam. Saved me a lot of time and trouble.
അയ്യോ അയ്യടാ ഒരബദ്ധം പറ്റിയല്ലോ. Here you found a bit ലെവൽ of treasure 18 in the forest. 39. Was never one for adventure myself. അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. I hope to see you again. Farewell for now. എന്നാലും മറ്റേതൊരു അബദ്ധമല്ലോ, മിസ്സായിപ്പോയി. എന്തോ പവറുള്ളൊരു സാധനമായിരുന്നു ആ പോയത്. A wise decision. Thank you. I hope to see you ഇനിയിപ്പോ again. സാധനങ്ങൾ Farewell വാങ്ങിച്ചാൽ for പോരെ, now. അത് മതി. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഞാൻ ഇന്നത്തേക്ക് സ്ട്രീമിങ് ഇവിടെ നിർത്താൻ പോവാ. അപ്പോൾ ഇനിയപ്പോൾ നാളെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് സ്ട്രീം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അപ്പോൾ നാളെ കാണാം. ഗുഡ് നൈറ്റ് ആൻഡ് ഗുഡ് ബൈ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.